Many times I drive my car. Πολλές φορές οδηγώ το αυτοκίνητό μου. And it is good for me to look in the rear view mirror and see what is behind me. Πολλές φορές όταν οδηγάω κοιτάω στο καθρέφτη που έχω μπροστά μου για να δω τι σημαίνει πίσω μου. Of course we will look to see what is going on behind us. Είναι φυσικό να κοιτάζουμε εκεί για να βλέπουμε τι γίνεται ακριβώς πίσω μας. But if all I did was look behind, I will be in an accident. Αλλά ξέρετε, καθώς οδηγάω, αν κοιτάω μόνο στον καθρέφτη και βλέπω πίσω μου συνέχεια, κάποια στιγμή θα μου συμβεί ατύχημα. If all I care about is the past, I am on a road to destruction. Εάν ξέρετε, κοιτάμε συνεχώς μόνο στο παρελθόν, σίγουρα είμαστε σε μια πορεία που οδηγεί στην καταστροφή. So I look out the side of my window. Έτσι λοιπόν κοιτάζω και από το παράθυρό μου αριστερά έξω. And I see where I am. Και έτσι μπορώ να δω καθώς οδηγώ που ακριβώς βρίσκομαι. And that's good. Αυτό είναι καλό. I want to make sure there's not a motorcycle next to me. Θέλω να βεβαιωθώ καθώς οδηγάω ότι δεν περνάει ένας μοτοσυκλετιστής δίπλα μου. Maybe he will cut in front of me. Ίσως να έρθει και να καθίσει μπροστά μου. And we will have a problem. Και τότε μπορούμε να έχουμε πρόβλημα. So it's good to look back. Είναι καλό βέβαια να κοιτάς πίσω. A little bit. Αλλά για λίγη ώρα όμως. It's good to look in the present. Είναι όμως καλύτερο να κοιτάσεις στο τώρα, στο παρόν. A little bit. Λίγο. But I must keep my eyes forward. Αλλά όμως το σημαντικό είναι ότι πρέπει να εστιάσω τα βλέμμα μου στο μέλλον, μπροστά. I must be a man of vision. Πρέπει να είμαι ένας άντρας οράματος. I cannot look where I am now. Αν και μπορώ να δω που στέκομαι τώρα, I have to see the future. πρέπει να δω οπωσδήποτε το μέλλον. This is where God is calling us. Αυτό είναι που ο Θεός μας καλεί μπροστά μας. He's calling us to be forward-looking people. Θέλει να είμαστε άνθρωποι που θα εστιάζουμε μπροστά στο μέλλον. History is fine. Η ιστορία είναι όμορφη, ωραία. History is glorious. Η ιστορία είναι έντοξη. But God has something better ahead of us. Αλλά ο Θεός έχει κάτι πολύ όμορφο στο μέλλον για εμάς. He's taking us to heaven. Μας οδηγεί και μας πάει προς τον ουρανό. And on the way to heaven, He has given us the Holy Και Spirit. σε αυτή την πορεία μας προς τη δόξα του ουρανού μας έχει δώσει το πνεύμα του το Άγιο. And He wants to use you and me. Και θέλει να σε χρησιμοποιήσει εσένα και εμένα. We may say, God cannot use me. Μπορεί να λες εσύ στο Θεό ή εγώ ότι Θεέ μου δεν μπορείς να με χρησιμοποιήσεις. I'm too weak. Είμαι πολύ αδύναμος ή αδύναμη. I'm in America. I am 64, so I am senior citizen. Στην Αμερική λέμε, επειδή εγώ είμαι 64, να πω ότι είμαι ένας δεύτερης επιλογής πολίτης. I am not smart enough. Αλλά δεν είμαι και τόσο έξυπνος. Sometimes I get confused in my heart. Μερικές φορές συγχύζομαι μέσα στην καρδιά μου. God is so good. Αλλά ο Θεός είναι τόσο αγαθός. None of those excuses matter. Καμία από αυτές τις δικαιολογίες δεν μετράνε. God has chosen each and every one of us. Ο Θεός έχει διαλέξει κάθε έναν και κάθε μία από όλους εμάς. We are special in His eyes. Είμαστε πολύ special, πολύ ξεχωριστοί στα μάτια του μπροστά. If you are here today, Εάν είσαι σήμερα εδώ, that is not because you are so smart. δεν είναι επειδή είσαι τόσο έξυπνος ή έξυπνη. It is not because of your emotions. Δεν είναι και τόσο εξαιτίας των συναισθημάτων σου. It is because you are obedient to the call of God. Είναι γιατί είσαι υπάκουος και υπάκουος στο κάλεσμα του Θεού. We are looking for the future. Ξέρετε, κοιτάζουμε και εξετάμε το μέλλον. The past is gone. Το παρελθόν έφυγε ήδη. It will never come back. Δεν πρόκειται να ξαναεπιστρέψει. I'm not going backwards. Δεν μπορώ να επιστρέψω πίσω. We're going forward. Αλλά πηγαίνουμε μπροστά. Only God can tell us where we're going. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας πει πού πρέπει να πάμε. We are people of vision. Είμαστε άνθρωποι οραματισμού. So Saint Paul obeyed his vision. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος υποτάχθηκε στο όραμά του. And he went to Greece. Και ήρθε στην Ελλάδα. And you know the Και story. ξέρετε την ιστορία. From Greece the gospel spread to Rome. Από την Ελλάδα το Ευαγγέλιο εξαπλώθηκε στη Ρώμη, στην It Πλατεία. spread to Spain. Εξαπλώθηκε στην Ισπανία. Even when Paul had a shipwreck in the Mediterranean. Ακόμα και ότι ο Παύλος είχε ένα ναυάγιο στη Μεσόγειο θάλασσα. He landed on the island of Malta. Προσγειώθηκε, επιβιβάστηκε στο νησί της Μάλτας. Church history tells us when Paul left Malta, Η ιστορία εκκλησιαστική μας λέει όταν ο Παύλος άφησε τη Μάλτα, the people that he saved
evangelized all of that area. Οι άνθρωποι που ο Παύλος ευαγγέλισε και πίστευσαν στον Χριστό, οι ίδιοι μετά ευαγγέλισαν όλη την περιοχή. And from Malta they even went into North Africa. Και από τη Μάλτα ήρθανε και κήρυξαν το Ευαγγέλιο στη Βόρεια Αφρική. And so the Christian word spread all over this region. Και έτσι λοιπόν ο λόγος του Χριστού εξαπλώθηκε σε όλη αυτή την περιοχή. When we are obedient to Jesus όταν εμείς υποτασσόμαστε στον Ιησού Χριστό and full of the Holy Spirit, και ακολουθούμε το Πνεύμα του το Άγιο, we cannot count the fruit that we will bear. Δεν μπορούμε, ξέρετε, να υπολογίσουμε από πριν τον καρπό τον οποίο θα παράξουμε. You have a beautiful fruit here in Greece. Έχετε ένα πολύ όμορφο φρούτο εδώ στην Ελλάδα. It's called a pomegranate. A pomegranate, the red one with all the seeds. Είναι τα αρόδια, είναι το ρόδι. It has so many seeds. Έχει τόσα πολλά σπόρια μέσα. But it is delicious. Αλλά είναι πολύ νόστιμο. You know, it is possible. It's hard, but it's possible to count all the seeds in a pomegranate. Ξέρετε, είναι δύσκολο, σχεδόν αδύνατο να μετρήσεις όλα τα σπόρια που έχει μέσα ένα ρόδι. Have you ever done that? Το έχετε κάνει ποτέ αυτό? It would take too long. Θα σας έπαιρνε πολλή ώρα. Hundreds. Είναι εκατοντάδες. But we could do it. It is possible. Αλλά είναι δυνατόν όμως κάποιος να τα μετρήσει. But if you take one seed, όμως αν πάρεις ένα μόνο σπόρο and you plant it, και το φυτέψεις, you can never tell how many pomegranates that one seed will bring forth. Δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς πόσα πολλά ρόδια θα παραχθούν από τον ένα αυτό μικρό σποράκι που θα φυτέψεις. And so you may say, I'm not doing too much. Και έτσι ίσως να λες, εγώ δεν κάνω και πολλά πράγματα. But every little bit helps. Αλλά το κάθε τι όμως, το λιγοστό αυτό όμως που παρέχεις, που δίνεις, βοηθάει. Every little seed can bring forth fruit. Κάθε μικρό σπόρος μπορεί να παράξει πάρα πολύ άφθονο καρπό. My wife and I went to the Philippines. Η σύζυγός μου και εγώ ήμασταν στις Φιλιππίνες. It was 1989. Ήταν το 1999. We had very little experience. Είχαμε πολύ λίγη εμπειρία. And we had just come out of Bible college. Μόλις είχαμε τελειώσει το βιβλικό σχολείο. And we felt overwhelmed. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι έτσι και ευτυχισμένοι. There was so much poverty in that country. Υπήρχε πολύ φτώχεια όμως εκεί στις Φιλιππίνες. The people did not look like us. Οι άνθρωποι δεν έμοιαζαν με εμάς. They did not speak like us. Δεν μιλούσαν όπως εμείς. They had a different culture. Είχαν μια διαφορετική παράδοση. And we felt, what can we possibly do here? Και εμείς αναρωτιόμαστε και ψάχναμε να δούμε τι μπορούσαμε να κάνουμε σε αυτή τη χώρα. All we knew is that we were obedient. Το μόνο που ξέραμε είναι ότι είχαμε υπακούσει στην οδηγία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. We were there for only 2 weeks. Ήμασταν εκεί για 2 εβδομάδες. And there was a revolution. Και υπήρξε μια επανάσταση. The armies were fighting right there where we were living. Ο στρατός άρχισε να πολεμάει ακριβώς στο μέρος όπου εμείς ζούσαμε. There was airplanes flying right over our house. Αεροπλάνα πολεμικά σαν να πετάνε ακριβώς πάνω από τα κεφάλια μας. They were shooting at the airport, which was right next door. Πυροβολούσαμε στο αεροδρόμιο στο οποίο κατοικούσαμε εμείς εκεί κοντά. We were in town. Είμαστε μέσα στην πόλη. And there was a tank. Και υπήρχε ένα τάγκς with soldiers all around it. Στρατιώτες γύρω από αυτό. And I have to admit, I had my doubts. Και πρέπει να το παραδεχθώ ότι είχα τις αμφιβολίες μου. I said, what did I get my wife and child into? Και αναρωτιόμουν τι στο καλό έφερα εδώ τη γυναίκα μου και το παιδί μου. My son was only 10 years old. Ο γιος μου ήταν μόνο 10 χρονών παιδάκι. My wife, of course, is young and beautiful. Η γυναίκα μου πάντα είναι νέα και όμορφη. Αμήν. But I was scared. Αλλά εγώ φοβήθηκα. I said, I did not know where I was bringing them. Δεν ήξερα, δεν είχα συνειδητοποιήσει πού πραγματικά τους έφερα. Nobody knew there would be a revolution here. Κανένας δεν φανταζόταν ότι θα υπάρξει εκεί ξέσπασμα επανάστασης. I do not mind facing danger myself. Συνήθως δεν με ενδιαφέρει και πολύ ο κίνδυνος, δεν φοβάμαι στους κινδύνους. But I did not want to bring my wife and son to a dangerous place. Αλλά προσωπικά δεν ήθελα να διακινδυνεύσει σε αυτό το επικίνδυνο μέρος η γυναίκα μου και το παιδί μου. How can I be fruitful here? Πώς μπορώ
μπορώ να είμαι λοιπόν παραγωγικός καρποφόρος εδώ? We were getting a salary. Πήραμε λοιπόν ένα μισθό. Our salary was $600 a month. Ο μισθός μας εκείνη την εποχή ήταν $600 το μήνα. 650 ευρώ. But because of the problems with the banking, many months would go by with no money. Αλλά επειδή υπήρχε πρόβλημα εξαιτίας της επανάστασης και στο τραπεζικό σύστημα, για πολλούς μήνες δεν είχαμε καθόλου χρήματα. So we found ourselves in the middle of a war. Έτσι λοιπόν βρίσκουμε τον εαυτό μας στο μέσο ενός πολέμου, with no money, χωρίς χρήματα, very little food, πολύ λίγο φαγητό and only a couple friends. Και κάνα δύο φίλους μόνο. We would hear the gunfire. Και ακούμε λοιπόν τους ήχους των πολυβόλων και των όπλων. And we would go underneath the table. Και πολλές φορές πηγαίναμε κάτω από το τραπέζι. The table was old-fashioned and very thick. Ήταν εκείνο το παλαιομοδίτικο χοντρό ξύλινο τραπέζι. And we were hoping if the bullets came, it would not go through Και the table. ελπίζαμε και φοβόμαστε ότι αν πέσουν οι σφαίρες δεν θα μας χτυπήσουν, γιατί ήταν παχύ το ξύλο του τραπεζιού. It is good that time Είναι καλό εκείνη την περίοδο to know the Holy Spirit is with you. να ξέρεις σε αυτή την περίοδο, σε αυτή την κατάσταση επικίνδυνη, ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι μαζί σου. And as you can tell, we are still healthy. Και όπως μπορείτε να δείτε, είμαστε ακόμα υγιείς. We're happy. Είμαστε υγιείς, είμαστε ευτυχισμένοι. God has kept us. Ο Θεός μας διατήρησε. God has given us victory. Μας έδωσε την νίκη και τη δόξα. Not because of our heart. Όχι εξαιτίας της καρδιάς μας. Not because of our mind. Όχι εξαιτίας του μυαλού μας. But because He is a great God. Αλληλούια. Αλλά επειδή είναι πραγματικά μεγάλος και θαυμαστός And Θεός. He gives great gifts to His Και children. δίνει πραγματικά όμορφα δώρα στα παιδιά του. All we have to do is believe Όλο αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε να τον and act εμπιστευόμαστε, upon the works. να τον εμπιστευόμαστε και να εκτελούμε τα έργα του που μας δίνει. So we stayed in the Έτσι Philippines. λοιπόν μείναμε στις Φιλιππίνες, We lived there for 15 years. ζήσαμε για 15 ολόκληρα χρόνια, We started 23 churches. ξεκινήσαμε, φυτέψαμε 23 εκκλησίες And we saw 11,000 people accept Jesus Christ into their heart. και είδαμε σε αυτά τα χρόνια 11.000 Φιλιππινέζους να δέχονται τον Ιησού Χριστό προσωπικό σωτήρα και Κύριε. And to God belongs all of the glory. Και όλη η δόξα ανήκει μόνο στο Θεό. We know we did not deserve it. Ξέρουμε ότι δεν το αξίζουμε. We did not do this in our own ability. Δεν το κάνουμε αυτό με τη δική μας ικανότητα. But we are Pentecostals. Αλλά πιστεύουμε όμως στα χαρίσματα της Πεντηκοστής. We belong to the Church of God. Πιστεύουμε... The Church of God. Πιστεύουμε στην Εκκλησία του Θεού. And Pentecostals believe in the power of the Holy Spirit. Και όταν πιστεύεις λοιπόν στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, λέγεσαι της Πεντηκοστής. I want to encourage you to read 2 Corinthians. Θέλω λοιπόν να σας ενθαρρύνω να διαβάσουμε από τη Β' Κορινθίους. I will just read one verse now.